Around 60 out of Goa's 80-odd operational mines could be restarted when Supreme Court lifts the ban, Chief Minister Manohar Parrikar told the Goa Legislative Assembly on Wednesday. He further said that the government could cancel the recently renewed leases if the mining companies were indicted for violation of environment norms. आता आम्ही proposal for renewal म्हणून जातून 40 mining leases आसात ताजे खातीर एक 200 odd crores have been collected. Whether all these mines which are proposed to be renewed, have they got all the requisite clearances? ते काय सुप्रीम कोर्टान ना कित्याक तुम्ही पैसे घेतिल्ले आहात तांचे कडेन. सो तितले ते तांचे कडेन सगळ्यो रिक्विजिट क्लियरन्सीस आहा काय म्हणटा. ज्या जितल्यो कितें आवश्यक आसा लीज रिन्यू करपाक तितल्यो सगळ्यो आमी क्लियरन्सीस आसल्या शिवाय लीज रिन्यू करपाक दिवंक ना. रिन्यू करपाचो हेतू कारण रेव्हेन्यू गेले 25 वर्सां ह्यो मायनींग डीम क्लॉजाचेर चलतात आनी सरकाराक जो रेव्हेन्यू येवंक जाय आसलो तो गेले 25 वर्सां कोणाकूच येनासलो. फाल्यां जर हाजेर खंय तरी जिरकलें सुप्रीम कोर्टान जिरकलें आतां परत कर्नाटका तुवें आतां कोर्ट केलें की मायन लीज कॅन्सल करपाक येता म्हणून. ना मागीर ते पयशे तूं परते दिता तांचे जितलो ऑपरेशनल जावन ना तितलेच पयशे परत वतले. 5 वर्सांचे मेळचे ना कोणाकूच. 5 वर्सांचे ना जाल्यार वी आर क्रिएटिंग अ लायबिलिटी नॉट एन एसेट. स्पीकर सर 500 वर्सां मायन ऑपरेशनान आसा ऑलरेडी. 2007 पासून 2012 पर्यंत घेतली जर तूं 5 वर्सां मायनी ऑपरेट आशिल्ल्यो. ती 5 वर्सांची रेव्हेन्यू फाल्यां जर तूं स्टॅच्युटरी रिक्वायरमेंटा प्रमाणे मायन कॅन्सल जाली स्टॅच्युटरी रिक्वायरमेंटा प्रमाणे इलिगॅलिटी करून न्हय स्टॅच्युटरी रिक्वायरमेंट प्रमाणे मायन जर तूं कॅन्सल जाली उदाहरण एखादी मायन वायल्ड लायफान आसा म्हणून किंवा वायल्ड लायफाच्या बॉर्डरीचेर आहा म्हणून तिका मायन काडपाक परवानगी मेळ्ळी ना जाल्यार फ्युचर पार्ट कंपोनंट ऑफ इट देर इज अ प्रोविजन फॉर रिफंड. Some mines are still some mines functioning under this deem renewal. So at this moment, no mine is functioning. No, but there are still mines. Means now since we have. If you want to say that where some of the mines still will be able to function. Yeah. If the court opens the air, okay. Technically yes. Yeah. No. How many mines you were supposed? No. How many mines were supposed to be? Around 81 mines were operational before the ban order came into picture. We estimate that out of that around 15 to 20 mines might have some problems of wildlife or some environment serious problems where they may not be able to function. So I think of the existing mine around 60 will be in position to be